Okay. So we are going to do why is visual code not coming as my thing to share? Nope. Okay, so this is the everybody did their homework. Any questions? All right, so in the class lab, we're going to see how to slowly add on to the next things that we want to learn. So everybody remembers this code: snack bar, coffee vadai, elam, right? So now the question is, okay, if I tell you, we're going to go look at just this part in the getting the input part. Okay, so yeah. So in the code lab, if I say, okay, now the snack bar has more than coffee, vadai, sandwich, and coke, they just added 10 more new items, right? They added pizza and whatever. They added 10 more items. How will you change your code? So I'm going to go remove all this. How are you going to get input from the user? How are you going to type your code? If you want to get இதுல வந்து input coffee, vadai, sandwich, coke இருக்கு. And I'm saying I have 10 more things that I want to get. How will you do it? Are you guys there? Or did I lose you? இருக்கீங்க தானே எல்லாரும்? Can you guys hear me? Yes, ma'am, we are here. மேம் ஃபர்ஸ்ட் மெனுவை டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம என்னென்ன வாங்கணுமோ இன்னொரு சொல்லுங்க. மெனுவை டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு so enter அடுத்து everything. நம்ம ம் இப்போ நம்ம இந்த பார்ல எவ்வளோ என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம மெனுவில் டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம என்னென்ன வாங்கணும் அப்படின்றத கீழே வாங்கிக்கலாம் மேம் இன்புட்ல. ஸோ என்னென்ன வாங்குறதுன்றது எப்படி எத்தனை காஃபி எத்தனை காஃபிக்கு பதிலா யூசர் எக்ஸ்பிளைன் சம் ஆஃப் லிட்டில் பிட் மோர். இப்போ நம்ம கோக் சாண்ட்விச் வடை எல்லாமே இன்புட் வாங்கியிருக்கோம் மேம். அது மாதிரி பீஸா வாட்டவர். இப்போ நான் வந்து கோக்குக்கு பதிலாக அடுத்து நான் என்ன சொல்றேன், பீட்சா சொன்னேன்னா யூ கோயிங் டு டு சம்திங் லைக் திஸ். பீட்சா இன்புட் பீட்சா யூ கோயிங் டு டு தட். எஸ் மேம். ஓகே 4க்கு பண்றீங்க, 10க்கு பண்றீங்க. நாளைக்கு இன்னொரு அப்ளிகேஷன் சேஸ் it's a huge restaurant, they have hundreds of things. How are you going to do that? You're going to type everything? Arrayல வாங்கலாம்ல மேம். Yeah. So that's where collection comes. So what you have here is yes, array is the answer. Yes. So when you have situations like that's more than one, or sometimes it's not even, you don't even know how many, right? This is where the configuration comes. In the application வந்து இந்த snack bar application, இன்னைக்கு நான் வந்து snack bar, ஒரு snack barல they have vadai and coffee and sandwich and coke. If they go to another snack bar, they want the exact application, but வடைக்கு பதிலா அவங்க வந்து they sell pizza, right? Everything else is the same. If you have 2 pizza, then your coffee, all that is same, but வடைக்கு பதிலா இது pizza. இல்லைன்னா வடைன்னு அவங்க வந்து வடைன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா they want to call it மெதுவடை, something like that. So that's what they want to do. மற்றபடி everything is the same. It's just that the 4 things that they sell in ஒரு கடை, things that they sell in one shop is different from what they sell in a different shop. Everything else is the same. So that is where your configuration comes. So இப்போ நான் வந்து சித்ரா பேக்கரியோட ஓனரா இருந்தால் என்னோட application, the application that you all wrote, I'll take that application, I'll configure it to எங்க கடையில நான் என்னென்ன விற்கிறேனோ அதுக்கெல்லாம் போட்டுப்பேன் நான். வடைக்கு பதிலா நான் மெதுவடைன்னு போட்டுப்பேன், சாண்ட்விச்சுக்கு பதிலா நான் பிரெட் டோஸ்ட்னு போடுவேன். That's what I would do. இதே கடை வந்து இன்னொருத்தங்க போனீங்கன்னா, அனுவோட கடைக்கு போனா Anu will have it in a little different way because she wants to configure it to her shop.
the way her shop works. So that is what configuration means. Prida. That's an example of a configuration. We are not going to, so what we will do in this code is, instead of typing everything like this, enter the name of, enter the number of copy and all that, we're going to go add a new concept called, in Python, we are calling it list. So I'm going to say, so what are the items that you are selling, right? Or dishes, however you want to call it, dish that you are selling. So I am selling, vadai, pizza, coffee. If I can do that, I have to put each one as a string. So I have to do like this, vadai, pizza, Coke, and coffee. Yeah. So I'm calling all, this is Ma'am, square bracket. I know, I'm coming. I'm calling this all as a, these are all individual items. So I have a collection of dishes. So that's why you need this extra brackets that says put everything together. It's a group, not each one is not an individual thing. It's all in a group. It's all a collection, right? So I have a collection of dishes now. In this case, I'm calling it as a dish. So collection can be collection of anything. My sari collection, my movie collection, my sapadu collection, my songs collection. All these are list of things that I have. So there are a few words that we use here. Python, they are differentiating, but array, list, collection. These are some of the words that we use in program. In Python, Python has both arrays and lists, but array is a little bit different. So we're going to stick with the list concept. So this is the list. What we are doing now is a list. Yeah, so everybody has an understanding of what a list is. Collection. Somebody give me a sample collection. Example for a collection. Students. Okay. Students in the classroom, right? So that's collection of everybody. Students you just put all the names, right? So you have a students and you say, okay, so students fair enough. Okay, the range is 1 and like that, right? So everybody get that? Something like that, right? So that is another collection here. This collection has 2 elements to it. This collection has 4 elements. Everybody with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now in the same display பண்ணோம். இப்போ input எடுத்தேன்னா, so first before we come to the input, I want to tell the customer that these are all the different dishes that we have. Then we comment this here. Okay, I'm going to ask this question. Do you guys know how to comment these 4 lines? I don't want these 4 lines. I want it to be commented out. How do I comment the block? Control/. Okay. So so control/. So I take a selection. I selected the complete block and then I did a control/. It put the pound for how are you going to, what do you call this? What do you call this? Hash symbol, ma'am. Hash சொல்றீங்க. Okay, we call it pound. Okay, hash, right? So and the hash symbol so it puts one hash போட்டா ஒரு லைனுக்கு. The other way, okay, another way of doing that. Quotes குள்ள வந்து Exactly. So that's called a block. So you are dog string. Yeah. Right? Three quotes, 3 single quotes போட்டா, then that is everything under that is commented out. So it is useful when you are commenting out a block instead of one line. So even if I put something else here, I don't have to go comment it. That's the reason of it. Nobody equals something. Type something. So there are 2 ways of writing comment. Individual line comment பண்றது, or block of lines comment பண்றது. So this is how you do the block of lines. So I commented it now. So okay, back to our collection thing. So in the collection, now I want to tell my customers that we have இதெல்லாம் எங்க கடையில இருக்கு. எவடை pizza எல்லாம் இருக்குது. So to do that, what do? I say print dish.
what do you think will happen? நம்ம அந்த லிஸ்ட்ல உள்ளது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். எல்லாம் அப்படியே print ஆயிடுச்சு. You see that? Just like how you do a print int, இப்போ நான் I equal to 1 கொடுத்து print I கொடுத்தா I ஓட வேல்யூ இது பண்ற மாதிரி, when I go printing my dish, it just prints everything. But obviously, this is not how you want to tell your customer that we have this, right? You don't want the brackets for the customer. You want it a little bit more elegant way of doing it. So basically, you want to go through each item. So this is a list. The whole thing is called a list. ஒவ்வொரு இது இருக்கும்ல, ஒவ்வொரு individual value, they are called items in the list. இண்டெக்ஸ். No, they are called items in the list. Position is what is index. Items in the list, right? Each one. We have vada is an item, pizza is an item. But in the items in the list, you also want to know in the position. There is it's called order or position, right? Position, index, these are all different words. Coke oda position enna? Coke first இருக்குதா, second இருக்குதா, third இருக்குதா? So that is one of the things that you need to learn, the terminology. So in the anytime array la, so what is the position of vadai in the dish oda? First position, but the indexing 0. from 0. Yeah. Index 0. Yes. In the indexing, the positions start, the count always starts from 0. Just like how, if you look at a building la 10 மாடி இருந்ததுன்னா first மாடிக்கு என்ன சொல்லுவோம்? Ground floor. Ground floor, 0, right? The ground floor, and then comes your first floor, second floor. அது மாதிரி இதோட index is 0. Vadai is in the 0th position. Pizza first position, something like that, right? That is your position or the index. So let's see. Raghavendra, coffee oda position enna? What is the index of coffee? 3. The reason is it starts from 0. Okay, good. So now, because we have a collection, we can always iterate through it, right? We can do a for loop or whatever to go from one to the other, right? How do I write the for loop here? Snega, do you want to help me write the for loop? Do you know how to write a for loop to go through each of these items in the so maybe I'll say no print பண்ணலாம் நம்ம. So Snega, how do I print Coke here? What is the command I need to type to print Coke? Coke oda position enna? Snega? Snega, are you there? Okay, where the balance? Yes. How do I want to print Coke. So every print பண்ணுவேன் நானு. What is the command, do you know? So Coke வந்து dish உள்ள இருக்க அது அந்த கலெக்ஷன்ல இருக்கு. So I give the collection name. எங்க இருக்கு? Coke is கோலம் வச்சு அந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்தா வருங்க மேம். I need to give the index. So first I type the collection's name, which is dish in this case, and then dishல Coke oda position வந்து 2 or 3. Huh? 2 மேம். 2. 0 Okay, so I put it 2, and then it's supposed to print it for me, right? All right. So now I want to print everything. I want to print vadai, I want to print pizza, I want to print Coke, I want to print ஒவ்வொன்னா தனித்தனியா print பண்ண போறேன் நான். So what do I need to do? மேம் அதே மாதிரி print dish. Print dish. asterisk symbol போட்டு டிஷ் போடலாம் மேம். Asterisk symbol போட்டு dish போடலாம். What is asterisk symbol? Yeah. மல்டிப்ளிகேஷன். Huh? மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் மேம். போட்டு dish போட்டா லைன் பை லைனா வருங்க மேம். Is it? You want me to print like this? எஸ் மேம். அது இந்த கோலன் இதெல்லாம் எடுத்துருங்க மேம். I didn't know that. Okay. So okay. So now
instead of doing இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலா இது போட்டா it cleans up the code and then it prints like this. Oh, nice. I didn't know that. Okay, so I want to do vadai separately, pizza. I mean, I want to do vadai, pizza, Coke, coffee, one after the other. Or I want to put something like, we have vadai and pizza and Coke and something like that. How would I do that? But this is good. I didn't know. Another? For loop. So I can do a for loop. How do I do the for loop? For I in range and put it bracket குள்ள this கொடுக்கணும். Bracket la? அங்க variable name this ma'am. A dish. Okay. அதுதானா? Printல Okay, put a colon. Okay. Print this array of I ma'am. of I. Right? Yes ma'am. அதுதானா? Okay, now let's comment all these guys out. The problem? List object cannot be interpreted as an integer. length of list கொடுக்கலாம். Okay, so yeah, so discuss why is it not working? Why should we do a length? Dish na, what is dish here? மேம் டிஷ் அங்க இருக்கிற எல்லா ஐட்டத்தோட வேரியபிள் மேம். ஆனா அதோட லென்த் எத்தனை இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்பர் ஆஃப் எத்தனை இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக அதை லென்த் கண்டுபிடிக்கும். So the range க்கு normally what is the input for a range? Range க்கு என்ன வேல்யூ நார்மலி கொடுக்குறோம் நம்ம? இப்போ இதோட இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து எனக்கு அந்த லென்த்தோட டிஷ்ஷோட வரைக்கும் Right? Range takes, looks like that's the error message here. List object cannot be interpreted as an integer because and the range when they take integer as an input. But number இருக்கணும் நம்ம 5 10 15 it has to be some number. Right? Is dish a number? What is No, dish? ma'am. character ma'am. No. It's a No. variable Sorry ma'am. Okay, you just need to know what the type means. Data types. Data type. What is the data type of, let's say, what is the data type of I? இண்டீஜர் மேம். Integer, லிஸ்ட் ma'am. இது டிஷ்ன்றது லிஸ்ட் டேட்டா டைப். Data type of dish is, you can type. List. There is a way to, what's the command? Anybody know the command? Print type, I don't know, type of dish. I think that's a command name, but see the type of class list. Okay, I should say something like this. It's a list. This is the print statement for that. I can say dish type is the dish type is, it's a class which is the list, right? It's not integer, it's not a character, it's not a string, it's not, it is, that's what it is. It is a collection. So range takes integer. So I cannot, that is why I cannot put dish. Right? Okay, so what is the, now I want Raghavendra to answer this question. Raghavendra, what is this data type? What is the data type of K? இந்த கண்டிஷன் மேம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் Data செக் type. பண்றது. Anyway, what is the data type of K? இட்ஸ் So you have the basic ones, right? You have integer, you have string. What is the third one? It's a Boolean, ஓகே right? So this is Okay. Boolean data type, right? So yeah, so that's a Boolean data type. Dish is a collection of, or in this case, each it's a collection of what data types here? What is this data type?
each one of these items? Raghavendra. String. String. So dish String. can have, yes, dish can have, and we'll be doing something like this. We're going to have, 120, 34, 56. So Raghavendra, in the cost is a collection of what data? What is the data type of cost? And cost or the individual items in a data type. ரெண்டுமே சொல்லுங்க ராகவேந்தர். காஸ்டோட டேட்டா டைப் வந்து லிஸ்ட் மேம். ம். அதோட இன்டிஜர் டேட்டா டைப் வந்து இன்டிஜர். அதோட ஐட்டம்ஸ் வந்து ஐட்டம்ஸ் ஆர் இது. So இன்னொன்னு வந்து I don't know what or something. I'm going to add another one. Then I'm going to say இது அது பாட்டோட டேட்டா டைப் லிஸ்ட் மேம். உள்ள வந்து அதோட ஐட்டம் வந்து பூலியன் மேம். Boolean items, right? So I can have a list with any type data type here, right? So Yes, now, okay, so back to our for loop. So what we want to do in the for loop is we want to print each item in the dish collection. And for loop takes an integer here, right? So அப்படின்றபோது இங்க என்ன போடணும் நம்ம எத்தனை தடவை print பண்ண போறோம்? So for loop, so the idea of for loop is you are telling the loop that you're going to print it. In the for statement is going to run. எத்தனை தடவை ரன் பண்ண போறோம்? சொல்றோம் 5 தடவை ரன் பண்ணுமா, 10 தடவை ரன் பண்ணுமா போட போறோம் நம்ம. That's what you do in a for loop, right? 0ல ஆரம்பிச்சு 6 வரைக்கும் ரன் பண்ணும். That is what a for loop or range command is, right? So இந்த கேஸ்ல எத்தனை தடவை ரன் பண்ண போறோம் நம்ம? இந்த டிஷ்ல இருந்து ரன் பண்ண போறோம் நம்ம. அதனால இந்த கேஸ்ல என்ன போடணும் நம்ம? எத்தனை தடவை ரன் பண்ணணும்? length of dish. Ma'am, Hmm. 4 ma'am. Okay, instead of 0 to 4. Yes ma'am. Okay, so that's how many times I have to run it. Okay, so now I go run it. Okay, so I ran it 4 times. It's all good. Now I'm going to say, okay, I'm also having coffee order. I'm also adding, what do you guys like? What's there in a cake? Let's do a cake. Okay, so now if I go run my code, what happens? Cake print all. So how do I fix this? Instead of hard coding it, this is what hard coding. If I put a 4, it means I'm hard coding it. Do you guys know the term hard code? I should not hard code the number 4. So instead, what should I do? Nalan போடுறதுக்கு பதிலா what should I do, Sneka? Length. Sneka? 5 ma'am. Okay. I don't want to hard code. I don't want to put, இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்ல, இப்போ நான் 5 போட்டேன் கேக் வந்துடும். நாளைக்கு வந்து நான் 5 எடுத்துட்டேன். ஓகே, நாங்க எங்க கடையில இருந்து கேக் எடுக்கல, இனிமே ஐ ஸ்டாப் கேக், மை கேக் டசன்ட் டேஸ்ட் குட். இப்போ போய் ரன் பண்ணா என்ன ஆகும்? 5 போட்டிருக்கேன் நானு, பட் ஐ சேஞ்ச் மை மைண்ட். என்ன ஆகும்? லிஸ்ட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச். ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் அந்த லிஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பண்ணும்போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் கோ டு மை ஃபார் லூப் அண்ட் கீப் சேஞ்சிங் இட். ஸோ ஐ வாண்டட் டு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணும், எல்லா டைமும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? எத்தனை தடவை டிஷ்ல எத்தனை ஐட்டம் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி அதை போட்டா போதும்ல நானு. That's why, so what do I do here? Somebody else? length கண்டுபிடிக்கறோம்ல. Yes, is that the command? Length of dish. That's the right command. Now my coffee is there. I go add cake back. Run it. I got my cake also. So புரிஞ்சுதா ஏன் length ன்னு போய் ஏன் why are we not hard coding? Do not hard code here, right? We are not hard coding, but instead we are using the length of the variable, length of the dish. And then to access each item, because for loop is going to go from 1 0 1 2 3 4, I'm doing a dish of I here. I is my item index. So this is the basic of arrays. Everybody with me? Anybody has questions? Ask me questions now.
most of you who already knew arrays, it seems like you all really know well. If you didn't know array before, maybe didn't use it before, இப்பவே கேள்வி கேட்டுருங்க. என்ன கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க. மேம் அந்த ஜீரோ வந்து அந்த ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது கண்டிப்பா கொடுக்குறோமா மேம்? ஆமா, 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுக்குறோம். லெங்த் says the length of what is the length of இது 3 5 ன்னு வரும். 0 to 5 and for loop runs 1 below அல்ல, 0 to 4 வரைக்கும் 0 1 2 3 4. So that's how it works. ஓகே ஓகே. Right? Okay, so another doubt ma'am. ம் மேம் என்னோட டெர்மினல் வந்து பவர் ஷெல்ல இருக்கா இல்ல பைத்தான்ல இருக்கான்னு எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா that should be a something. என்ன what's the problem? இது power by default right here. இந்த இடத்துல you should go select something. என்ன why are you asking the question? என்ன பிரச்சனை வருது? when you go run it, do you have a problem? இல்ல மேம் ரன் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் இல்ல, பட் டாப்ல வந்து விண்டோஸ் பவர் ஷெல்னு எனக்கு அந்த நேம் இருந்துட்டே இருக்கு. Okay, that's fine. Because it is running problem Java, then. it is using Java. Yeah, as long as it runs with it. Okay ma'am. So anything on the arrays? Because your homework is all going to be arrays this week. So either okay. So this is the simplest thing, simplest form of arrays. So what we want to do is expand the same concept of நம்ம வந்து okay, I can go remove all these things here. So I'm going to go expand this example. We have another hour. One of the homework, what we're going to do is one of the homework. So what I want to do is, so let's say we are the one, we are creating an application for the cafe people. Okay, so we are having a snack bar. So I want, எப்படி நான் வந்து dish வந்து நான் வந்து ஒரு அரேல போட்டிருக்கணும். I want to keep track of my price for the dish also. Last time example போடும்போது நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க போட்டிருந்தீங்கல்ல, everybody whoever wrote it, in the price of vadai is 20, price of coffee is 100, whatever, right? We did that. Now I want to keep that also as a collection, because it's easy for me to do. Anytime I add something new, I can add it to the collection, the cost as well. So how do I do it? How do I keep the cost of the price of each item in a collection? How do I type that? Who can help me? Vedbalan. நீங்க சொல்லுங்க, நான் டைப் பண்றேன். क्वेश्चन புரிஞ்சுதா? மேம் இப்போ தனியா பிரைஸ் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுமா மேம்? ஆமா, right? So just like how we have a dish collection, I want to have a collection of idu also, but there is a small catch, but we'll talk about it. But how do I do it? How do I have the collection of cost or price, whatever we want to call it? எப்படி பண்ணலாம் நம்ம? மேம் அதே மாதிரி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் மேம். ஓகே, பேர் சொல்லுங்க. What's going to be the name of my list? காஸ்ட் நேம் கொடுத்துக்கலாம் மேம். Cost, all right, equals ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மேம். mhm இப்போ 0th இண்டெக்ஸ் புரியுது, காஸ்ட் பிரைஸ் இதுல கொடுத்து அதே மாதிரி சொல்லலாம் மேம். mhm so இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தேன்னா அந்த காசு எதுக்கு போகும்? ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் 0th இண்டெக்ஸ் வந்து வடைன்னு இருக்கு மேம். அதுல so வடையோட காசு, வடை எவ்வளவு ஆச்சு? I don't know, no idea how much vadai cost, but that's how much vadai. So my pizza is $200 and my Coke is 60 rupees and my coffee is, I don't know, 25 and my cake is 200. Okay, not realistic, but so I can declare my cost like this, correct? Only catch is what happens if I say, oh, I want to make sure coffee is listed or cake is listed first, because I want people to eat my cake first. I put it move panna enna agum? அப்ப கேக்கோட வந்து Cake oda idaidum, right? So there is a problem with this approach. We will solve this in a different way in the future class.
because it has another, there are other ways to do it, but just to keep in mind இப்படி போட்டோம்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு, but it's okay for now. We'll only add and remove. So anytime I add a new one here, cake கூட இன்னொன்னு என்ன போடலாம், என்ன, what do you guys buy in snack bar? What else is famous? Sandwich, ma'am. Sandwich. Okay, so sandwich போட்டா I want to make sure I go add something here too. எவ்வளவு இருக்கு sandwichல, எவ்வளவு ரூபாய்? 200 rupees. 200 rupees. So yeah, so you have to make sure if you add or delete something, you have to make sure to keep this also in the same thing. So like I said, it's a better way to fix it, but for now we'll keep it linked. So நம்ம வந்து இப்போ somebody has to tell me, I want to print. You remember one of you, நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது போட்டிருந்தீங்க வடையோட பிரைஸ் இவ்வளோ, எத்தனை வடை வேணும்னு சொல்லிட்டு, right? So how do I do that print statement now? Okay, my sample print, I'll tell you my sample how. Vadai cost rupees 60. How many do you want? So this is what I want to print. Okay, என்னோட print statementல இது மாதிரி I want to see vadai cost rupees 60. How many do you want? அது next வந்து the pizza costs 200. How many do you want? This is how I want my print statements to look. Who can tell me how to type? Now, did anyone get the இது going, VS Studio Live going? Yeah, now anyone have it working? No one? That is something we have to try. So because then I can have somebody come and type it here for me. Where is the ding coming from? Okay. Live sharing it, okay. Okay, all right. So live share, Yes, ma'am. live share. Okay, I'm gonna do a live share, and then I don't have a contact. So how do we both need to establish contact first? Join collaboration session. Okay. We tried it once before, and okay. Did you test it out? The GitHub is the main thing. As long as you are connected to GitHub, it will tell you, it will show the contacts. So I want to see, yeah, you have to show up as a contact here for me. Then it's good. இல்ல மேம், அது வந்து ஒரு ரெபாசிட்டரி பிஎஸ் கோல் ஓபன் இருக்கும்போது லைவ் ஷேர் ஓபன் ஆகல. சும்மா சாதாரணமா அந்த ஃபோல்டர் இருக்கும்போது தான் வருது. Okay, so I need to keep my repository open. That's what you're saying? நோ மேம், ரெபாசிட்டரி வந்து ஓபன்ல இருக்க கூடாது பிஎஸ் கோல்ல. இருக்கக்கூடாதா? எஸ் மேம். அப்பதான் லைவ் ஷேர் பட்டன் வந்து ஓபன் ஆகுது. இல்லையே, இப்ப லைவ் ஷேர் எனக்கு I have a repository thing and have a live share and I do it. That's tell me share and join சொல்லுதே. Because the way live share works is it uses your GitHub one way. One way is it has many other ways, but one way is to use the GitHub as the other user. யாரு எந்த யூசர் கூட நான் ஷேர் பண்றேனோ அதுக்கு வந்து இதுல தான் GitHub is one of the things that it uses. இப்போ and you don't show up as my contact now. நீங்க யாருக்குடா ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா? நோ மேம். சைன் இன் பண்ணனும்னு சொன்னேன் மேம். உங்க மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கவுண்ட் இல்லனா GitHubல சைன் இன் பண்ணனும். Exactly. அப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்க்கல. நானும் அனுவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா and it did work. Start collaboration. It's not doing it. Okay, I'll have to try it out with Anu one more time before I do it. But if I had done it, it would be really easy for us to go do it now. But it's okay. All right, can do it. Okay, so ipo I want to print like this. Who can tell me how I can print this? I'll type the code and somebody tell me. How do I print this? I have two collections and I want one print statement that has information from both collections. How do I do it? Samya. Ma'am. How do I do it? How do I print this? What do I need to type? For loopல போடலாம்.
Okay, just tell me the thing, I'll type. For loop. For item. Item in the range. Range. 0, len of dish. Okay. Colon put enter. Print. Okay, we can stop here. Yeah, we can stop here. Somebody else. What am I printing? Let's see, Sarnashi. Ma'am. What do I type? I want to print the statement here. This madri. Ovonna panna vadai cost ivlo, pizza cost ivlo. I want to do that. How do I do that? Print la enna pannum nanu? Vadai cost. You want me to type vadai cost? இல்ல. Type vadai? Vadai costs RS. Hold on. What's the whole point of this for loop? See, I want vadai apprama adukku I want this too. Then I want this next one. Pizza. This கொடுத்துட்டு cost RS வந்து double quotationல கொடுக்கணும் மேம். Hold on. That's 200. I want to print all these lines. அது மாதிரி I want to print the cost RS cost கொடுக்கணும். Okay. What I'm looking for is, if you look at this statement here, first I want the vadai with the cost. I want pizza with the cost. அப்படி எல்லாம் போடும்போது for loopக்குள்ள I cannot hard code vadai. The whole point of this collection and for is so that I'm not hard coding. Remember I said I use the word hard code. Do not hard code. I want to get the value in the dish la irundhu. I want to take the value of vadai. So vadai மட்டும் நான் டிஷ்ல இருந்து vadai print பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும் நானு? How do I print the value vadai from dish? Okay, one more time. What is the name of the collection here? Tanushree. Printல this items போட்டு. என்னது? Cost. இல்ல, hold on. We are only talking about line number 6. Line number 6 I want to print vadai. And I don't want to hard code vadai. I want to use my list name, which is dish. அதுல இருந்து நான் vadaiயை print பண்ணனும். How do I print it? மேம் டிஸ்க் எடுத்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல 0 போடணும். Question is for Swarnashri. I mean one more time கேளுங்க. So dish is a collection, right? It's a list. I can call it a list, right? I have a list. On the list la I have vadai, pizza, coke எல்லாம் வச்சிருக்கேன் நான். On the dish la இருந்து using the variable called dish is a variable. Vadai is the actual item, hard coded item. Is vadai a variable? No ma'am. Variable. Okay. Pizzaன்றது variable. No ma'am. இல்ல. Costங்கிறது இந்த கேஸ்ல costங்கிறது variable. No ma'am. Costங்கிறது என்னது? Cost variable ma'am. அது Okay. அந்த variableோட என்ன data type? Costோட data type என்ன? int ma'am. Integers. Costோட data type integer-ஆ? இன்னொரு யோசிச்சு சொல்லுங்க. Integers ma'am. என்னது? List integers ma'am. Okay, you said list. It doesn't have to be in there. That's a separate. Cost is a list. Dish is a list. 60 is integer. Vadai is string. But vadai is not a variable. It's a string constant. It is a string literal. It is string. 60 is an integer. It's not an integer variable. If I equal to 60 pota, I is a variable, right? I equals potana. I is a variable, integer variable. 90 is the actual value, integer value. Okay, so you have to have your terminology is right. If you're explaining your program to somebody, to another developer,
You have to explain it using terms like this. I have a collection called the dish, which has strings as its values, and I'm trying to do this. That's how you do. Yeah. All right. Back to my question. I want to print the value vadai using the variable dish. எப்படி print பண்ணுவேன் நானு? What is the statement here? How do I do it? பண்ணமே இதுக்கு முன்னாடி startingல we did an example. கோக்கெல்லாம் Array print of பண்ணு. Array of? You want me to type array of? zeroth வடை மட்டும் print பண்ணுமா மேம்? ஆமா. zeroth index மேம். How do I say? How do I do that? நீங்க சொல்லுங்க exact character சொல்லுங்க நான் டைப் பண்றேன். So the array of சொன்னீங்க. So the name of the array here is dish. Right? This ma'am. Dish போட்டாச்சு. அப்புறம் 0th index போடணும். What is array of? That is a square. Okay. Yes, Square bracket. 0 ma'am. 0 Yes, போட்டு print இது. Okay. இப்போ நான் வந்து பீட்சாவோட காஸ்ட் print பண்ணனும். எப்படி பண்ணுவேன் நான்? பீட்சாவோட காஸ்ட் print பண்ணனும் நான். எப்படி பண்ணுவேன்? What is the name of my list? Cost of array of 1 ma'am. Cost of array of or cost of 1 index. Yeah. Because pizza is 1, the value is here. That's what I do. So yeah. Yes ma'am. Okay. So now the way we get the values by giving the name of the list and the index, the position of the thing that we want to do. Now, okay, I want to do this in my print statement in the for loop. I'm doing for loop because I want to print everything. I don't want to type 0, 1, 2, 3. I don't want to do that. Okay. Okay, This maybe we can do item that. கொடுத்துட்டு Okay, do this first. In the statement எப்படி print பண்ணுவேன்? Print. Okay, I want to print this statement. The line number 9 இருக்குல்ல, அதை நான் எப்படி print பண்ணுவேன் சொல்லுங்க? Print. How do I print it? Using dish and cost. this array of Dish array of சொல்லுங்க. Dish of. Okay, dish of 0 of 0. double அடுத்து double quotationல cost rs Double quotation. Can I have? I need something. I need to say or a comma or a plus or something. I have to say. comma. Yes. Nice. Okay. cost rs Cost rs is அடுத்து comma அடுத்து cost of 0th index 0 ma'am. அடுத்து comma double quotation how many do you want? Okay. Okay. Okay, is that all? Good. Okay, now you understand how to print it? Okay, let's just print it. Okay, right here. What I cost rupees 60. How many do you want? All right, good. Now, how do we do it in the for loop? What's that? How do I do it in the print statement here in the for loop? On the dish of item. Okay, so I'm going to do the same thing. I'm going to take this print. Control-X, Control-V. I just need to change the hard-coded string to item. Right? Okay. That's what it is. Yes, ma'am. All right. But it costs so much, pizza costs so much. Okay, everybody with me so far? Yes, ma'am. Any questions? Why we did it the way we did it? Okay, so next complication on this is ask the user. Okay, now it's a print statement and I have to make it the input, right? How many do you want is the question, so I am getting it as an input. So yeah,
So அந்த input வந்ததுன்னா I want to add the price. இப்ப customer 5 சொன்னாங்கன்னா, then I want to create another collection where I keep track of how much was spent. And then I'll do the total. I'll calculate the total from there. என்ன சொல்ல வரேன்னா, so this I'm going to make this as an input statement, right? To get the number. Once I get the number, I'm going to calculate the price, total price for that item. And I'm going to keep it in an array, another list. So that is what I'm going to do next. How do I do it? Deepika, did you understand the question? No, ma'am. So இப்போ நான் வந்து dish I have a list of dish, I have a list of cost. So I'm going to start selling my okay, maybe I'll make another simpler example. இப்போ நான் வச்சுக்கேனா, so இனி வந்து கடைன்னு இருந்ததுன்னா, we have another example before. கடையில I want to know I want to know what dishes I sell. I want to know the price of each dish. I also want to know எவ்வளவு வச்சிருக்கேன். கடை ஆரம்பிக்கும் போது காலையில I have 100 வடை, I have 25 pizza, whatever. I have this supply. எவ்வளவு வச்சிருக்கேன்னு வச்சிருக்கேன். I need to know that information also. As a கடை owner, I need to know that as well. சரியா? That's called supply. எவ்வளவு வச்சிருக்கேன் எல்லாம். கஸ்டமர் வந்து விற்க அந்த சப்ளைல இருந்து நான் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே வரணும் நான். கரெக்ட்? பிகாஸ் வித்துட்டேன். I want and then வித்து முடிச்ச பிறகு ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட வாங்கிட்டு வித்து முடிச்ச பிறகு then I want to display, okay, இன்னைக்கு கடை முடிஞ்சது, கடை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, this is my balance. இவ்வளோ வச்சிருந்தேன் நான், இவ்வளோ வித்துட்டேன் நான், இவ்வளோ வந்து மிச்சம் இருக்கு. That's what I want to print. Any questions on the problem statement? Anybody have any questions? மேம் இல்ல மேம். Problem. சொல்லுங்க. மேம் அதுல வந்து ஒரு கஸ்டமரோட பில் தானே மேம் கேட்டிருந்தீங்க அந்த கொஸ்டின்ல. அந்த கொஸ்டின் இப்போ இதை கொஞ்சம் மாத்துறேன் நான். Because we are doing list, I'm similar to that. Okay, I'm adding another thing. I have a supply, right? When I start I open the shop, I have a supply. I have I was supposed to do strings also today. Oops. Okay. So let's see. So I have supply and I have some data for the supply, right? கடை முடிச்ச பிறகு பண்ணணும். இப்போ பண்ண போறோம். Something we are going to do right now. So what do I need to do first? Deepika, tell me the first thing that I need to do. எஸ் மேம். இப்போ நம்ம சப்ளை எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ சப்ளைன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும். Supply and the data type of the supply is நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் தான் நம்ம இன்டீஜர். supply is an integer. லிஸ்ட் சப்ளைன்ற லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்டீஜர் ஐட்டம்ஸ். Exactly. Supply is a list. It's going to have integers in it, and then what is some number. Yes, I'm just going to take எல்லாமே pretty much coke எல்லாம் நிறைய வைப்பாங்க. I think coffee even more, and cake 100, and sandwich I have no idea, 120. All right, so that is my supply. Yeah. So அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ நம்ம கஸ்டமர்ட்ட அவங்க எவ்வளவு வாங்க போறாங்கன்னா நம்ம கேட்கணும். நம்ம இது நம்ம கிட்ட இருக்கு. print statement. I need to make that as a statement. Printing பதிலா what do I need to do? Customer to கேட்கணும்னா what is that statement? You're getting an input from the customer. Yes, ma'am. So இப்போ நான் அந்த வேரியபிள் வச்சு நான் கால் பண்ணேன்னா ஓகே. பட் நான் என்னோட ஓன் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் மேம். நான் அதுல எப்படி பண்ணியிருந்தேன்னா காஃபி ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட த நம்பர் ஆஃப் காஃபிஸ் சொல்லியிருந்தேன். ஆமா. அப்போ எங்க அதே மாதிரி தான் கொடுப்பேன். இதே மாதிரி so I need a variable. Okay, not going to be a print, it's going to be input, right? Okay, ma'am. Not a print, it doesn't. It's going to ask the same question because input is okay, so it is an input.
and it is going to be int input. So I'm going to put an int before that and put the whole thing in parentheses, right? Yes, ma'am. In the input, when I get an input, I need to store it in a variable. So I have to put a Yes, variable ma'am. here. So let's call this, number count or something like that. Number of item. Okay, so that's my statement, right? So Okay, this ma'am. is the formula. It's going to display this. Vadai cost is how many do you want? When the user enters something, it's going to get it. But only one சின்ன பிரச்சனை இருக்குதுல. The difference between print and inputல வந்து you cannot put these commas. It has to be one string. So அதனால we are going to do the string concatenation, which is a plus. Okay, whoever is taking note, take a note on string concatenation. You need to learn about that. Didn't know already. String concatenation. Okay. Whoever is taking notes, pay attention, copy this thing in your notes. You need to do that. Okay. So input வந்து print போட்டா comma போடலாம். To differentiate each value, you can put a comma. Inputல வந்து the whole thing has to be one string. அதனால இது வந்து just like you add numbers, you can add strings. Concatenateனா sideலயே அப்படி add பண்ணிட்டே போறது. That's what we are doing here. So that will get us the number of item. Any questions? Alagat-sami, you're good? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yeah, what do I need to do next? Okay, I got the number. Then output என்ன output பண்ண போறேன் நானு? What is the output I'm saying? நம்ம அவுட்புட்ல நம்ம இது வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இது இப்போ நம்ம இன்புட்ல ஒன்று வாங்கியிருக்கோம் மேம். ஸோ நம்ம இப்போ வடை 60 rupees மேம். அது சப்ளை இது 200 குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு மேம். Yes. ஸோ அதை நம்ம ஒன்று வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒன்று குறைஞ்சிரும் மேம். ஒன்று சப்ராக்ட் ஆயிரும் மேம். Subtract பண்ணணும், right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how do I do that? That is my next thing. I'm going to subtract it from my supply. So அதுக்கு statement சொல்லுங்க. How do I do that? Supply of supply of item. அடுத்து பிராக்கெட் அடுத்து மேம் மைனஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் மேம். ஓகே மேம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 13th லைன் ரன் பண்ணும்போது வந்து கேன் ஒன்லி கன்கார்டினேட் ஸ்ட்ரிங் நாட் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லுது மேம். எஸ் மேம். இது ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் மேம் கன்கார்டினேட் பண்ண முடியும். How do you fix that? Okay, so it says, okay, let me run it, okay, and then you guys can tell me how you will go fix it. So it says not int, right? Can only concatenate str, not int. So it says, okay, it assumes that everything what are in this case line number 13 la endenda idella they computer things that it's not int, not string. Yes மேம். இப்போ இந்த இன்புட் ஆஃப் அடுத்து டிஷ் ஐட்டம் இருக்குல்ல மேம், டிஷ் ஆஃப் ஐட்டம். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். Exactly. So you need to put the string of like this. str of. Yes, ma'am. Okay, hold on. Okay, so you are not answering. I'm going to come here. Mega. What is the next integer in this 13 la? What is the next integer? What else do I need to change in line number 13? So if I go run this line number 13, it says in here, it says line number 13, right? Line number 13 says number of item. It says there is a error, type error. Error நிறைய type இருக்கு. So type error, which means data type is not correct. Int இருக்க வேண்டியதுல string இருக்கு, string இருக்க வேண்டியது something like that. So it says you can only concatenate string and not int. So I have to. So in the line number 13, there is one information that is integer, and I have to change that integer to a string. Adi end information. End information is integer now. Is this an integer information? Cost. Yes, ma'am.
Okay, in the cost rupees, this is an integer or what data type is this? Integer, ma'am. Okay, anything within quotes is integer or string? You could data type இதுல பார்த்தோம்ல நம்ம. Yes, ma'am. Okay, what is the data type of I? You just did it. What is the data type of I? What is the data type of J? So anything you put within quotes is a string, and without quotes it's a number. Number numeric is integer. I mean, that's float too, but this is integer. புரிஞ்சுதா? Okay. Yes, ma'am. So let's see, Kadiresh, in the statement line number 14, what else do I need to change? காஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் உள்ள போகணும். If I do that, very good. Now okay, all right, okay, the code is working now, right? It's asking me what I cost so much and how many do you want. So I'm going to stop it. To stop, control C. Okay, so okay, back to our so we are seeing, as I buy, I need to subtract from my supply. So I think Alagat said line number 15 la vandu, this is the thing. Everybody agree with this, or is there any change? Will this statement subtract supply la irundhu evlo vaanguraangalo as subtract பண்ணுமா? So I'm going to put a space here for readability. Okay, is it good, Arvind? Yes, ma'am. Is it good? Line number 15 is correct? மேம் இப்போ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ங்கிறது ஒவ்வொரு டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குல்ல மேம். ஸோ பிரிண்ட் பண்ணும்போது எப்படி மேம்? So இது வந்து கடைன்னு பார்த்தோம்னா they want to see the supply, எவ்வளவு remaining supply at some given point of time. நம்ம வந்து end of எல்லா முடிச்ச பிறகு எல்லா கஸ்டமர் வந்தாச்சு, கடை மூட போகும்போது we are going to print. So what we will do in a real case, you probably will have a while statement here, until supply lasts or until customer, let's say my என்னோட கம்பெனி என்னோட கடைக்கு வந்து ஒரு 10 பேர் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு customers, right? So customers, I have 10 customers. Customers is 10 people coming. So while my customer count is customers, I don't know, greater than 0, I will be doing a for loop. And then once இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு customers எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு, then I'll do another for loop and print my supply at the end of the day. That's how I will print. I won't print it here. Okay, ma'am. Right? So did anyone understand what I just did? So our question என்ன கேட்டாங்கன்னா, இப்போ for loopல நான் supply வாங்கிட்டேன், பட் எப்போ print பண்ண போறேன்? இவ்வளவுதான் என்கிட்ட supply மிச்சம் சொல்லிட்டு எப்போ print பண்ணுவேன் நான்? You don't want to print it every time somebody buys something, right? You want to print it கடையெல்லாம் மூட போகும்போது, okay, இன்னைக்கு முடிஞ்சது, இன்னைக்கு என்னோட வியாபாரம் முடிஞ்சது, how much do I have left? So இந்த புரிஞ்சுதா? I mean, we're going to add more things in this, not right now, but we're going to add more. எவ்வளவு வியாபாரம் ஆச்சு, எவ்வளவு என்னோட ப்ராஃபிட் என்ன, அதெல்லாமே I can do it just with this basic for loop பண்றது. ஒவ்வொன்றுக்கு I have supply here, right? I can have something called profit. I have another profit collection that says வடையில வந்து என்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளவு 10 ரூபாய், pizzaல my profit is 100 rupees, cokeல whatever, right? I can do that. And then கடையோட எண்ட்ல I can go do the calculation, say இன்னைக்கு I made so much profit. I can do the math, right? If you're following me, you can do it. But கொஞ்சம் faster போயிட்டு in the last 2 minutes, but do you guys agree? Do you guys follow what I'm saying? எப்படி in the same problem, how you can make it into a proper application that somebody can use. Simple application. You can do that, right? Any questions on how to use lists?
Any questions? Okay. Another thing I want to teach today is string. String is also a collection of what? So when I say a string, vada is a string, right? I equals vada. Vada, what's the data type of vada? I'm sorry, what is the data type of I, Sneha? What is the data type of I now? String, ma'am. String. Now, I don't know about Python, but what is the data type of J? I'm not sure if Python has, but C, who studies C here? Alagasami, what is the data type Yes, of? ma'am. What's the data type? Character, ma'am. It's a character, right? Character. Yes, So, it's ma'am. character. So if you have a single letter, one character, that's character. Collection String, of characters is string, ma'am. correct. String is nothing but a collection of characters. That's what a string, right? So we can do the same thing, the length and index. We can do all that for string as well. Yet question irukadala. Did you guys already know, Kadresh? You know the difference between character and a string? எஸ் மேம் இப்போ ஒரு சொன்ன மாதிரி கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிங். String, right? So I can do I of, if I do, okay, so Kadresh, what is I of 2? If print I of 2, what am I going to get? நம்ம ஐ ஆஃப் 2 போட்டா எதுவும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் வராது? I is a collection, 2 is the index, collection value இங்க இருக்கு. So think about the same thing. Just like dish of 2 what என்ன வரும்? டி வரும். Okay, I of 2 is D, right? So whatever things that we did with the collection list here, you can do it with the string as well, because string is nothing but a collection of characters. Okay? Okay, ma'am. Anybody has any questions? Sneka புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. புரிஞ்சது. Okay, so now in class la vandu I only taught you guys very basics of list and string. I'm not going to teach each and everything that you can do with it. So you guys have to go do your Google. I'm gonna just stop sharing. So what you have to do is go to Google, type Python list, and then learn about all the different operations you can do. How do you add? How do you delete? How do you whatever? All that is already there. Once you know the basics of this is how list works, you should go and learn the rest of it on your own. நீங்களே போய் கூகுள்ல போய் பண்ணணும். நான் வந்து I've given you homework. I have some homework ready. I have some homework for list as well as I have some homework for strings. Simple homework. அதுல எப்படி பண்ணணும்ன்றது not everything is discussed in the class. You may have to go read something on your own. You may have to go read in Google and see, okay, இந்த questionல வந்து reverse பண்ண மாதிரி போட்டிருக்கு. How do I reverse a string or reverse the list? You have to go learn. சரியா? That's how you learn, right? Classல they'll only teach you the concepts and it's up to you to go learn additional things. That's what you're going to do. So இந்த வார homeworkல வந்து I don't think we discussed everything that is there in the homework. You have to go do it yourself. And the other thing is the homework எல்லாமே எக்ஸ்பிளிசிட்டா போடல ஹோம்ஒர்க்ல. இதான் இன்புட், இதான் அவுட்புட், நத்திங் இஸ் எக்ஸ்பிளிசிட். யூ ஹாவ் டு ஃபிகர் அவுட் வாட் இஸ் இன்புட், எப்படி இன்புட் கொடுத்தா இது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. Maybe we can look at one to see. Let me see. I have a Python list homework. Okay, maybe I'll just show one of it now and somebody can discuss it with me. Okay, so one of your homeworks. Okay, let's see who can help me here. Magavigna, read it and tell me what you think of this. Yes, ma'am. Ask your friend all the movies
he watched recently. List all the movies that you both watched, only the movies you watched, and only the movies your friends watched. மேம் ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து என்னென்ன மூவிஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்திருக்கோம்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிடலாம் மேம் மூவிஸ் நேம் வச்சுட்டு. Okay, so what are the inputs, or what is hard coded? What are the inputs? How are you going to do that? என்னென்ன மூவிஸ் வாட்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லி இன்புட்ல வாங்கிடலாம் மேம். சரி, அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட்ச் பண்ண மூவி தனியா ஒரு லிஸ்ட்ல வச்சுட்டு எது காமனா இருக்கு அப்படி பிரிச்சு பார்த்து எது நம்ம பார்த்திருக்கோம் எது ஃப்ரெண்டோட சேர்த்து பார்த்திருக்கோம் பார்க்கலாம். சரி, அதான். So you have two lists. One வந்து your own list, இன்னொன்னு வந்து உங்க ஃப்ரெண்டோட லிஸ்ட். ஃப்ரெண்டோட லிஸ்ட் இஸ் an input. இந்த ரெண்டு லிஸ்டையும் வச்சுக்கிட்டு you have to show எதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணீங்க, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாட்ச் பண்ண. There are many ways to do it. There is one line answer இருக்கு, 10 lines answer இருக்கு. So you can do it whichever way you want to do it, but you have to figure out. Go read about lists. How do you handle two lists இருந்ததுன்னா எப்படி பண்ணலாம், அதெல்லாம் பாருங்க. சரியா? So this is how the question is going to be. And I also have string name. I think I have some. Okay, maybe I'll this one. Yeah, this one I want to make sure you guys understand. Input is a number, output is the number in English. 100. So 134 now, I don't want you to say 134, just say 134. How do you do it? Really simple. It's a really simple problem. So yeah. So I'm going to upload it in GitHub and give you the link, and you can see it. So maybe I can show you how I do it. I upload it in GitHub. So I have these two files. I have intro to Python list to exam homework. Python string is a homework. So I'm going to go here, going to source control. I have all these different things that I want to do. So here is the Python string example, right? I'm going to add it. So that's my putting it in stage. So I clicked on the stage button. And then did I click? Intro to Python 2, Python string. Oh, I already added it. Okay. So in the stage, stage list, whatever I had in my changes list, now it's all gone to my staged thing. So in the A input, because these are two new programs that I'm adding. Okay. So in the exercise folder, I have all these things that I'm going to add. It's in my staging. In the staging, the next one, I'm going to add to put it in my, push it to the GitHub. So whatever is in my stage, when I go commit, and I'm also going to say commit and push it. Push it is going to go push it to my my repo. So that will be my next step. The first step is I want to go add it, and then once I add it, it's all sitting in my staging. From the staging, I'm going to click on it, but here I'm going to add some comments. So a couple of things I can add comments. Added new. Then I'm going to go do commit and push. Save all and commit. Okay, it's all done. மேம் நம்ம கமிட் பண்ணாததும் ஸ்டேஜ் பண்ணாததும் தான் லிஸ்ட்ல இருக்குமா மேம்? கமிட் பண்ணிட்டோம்னா yeah. Change it. ஓகே மேம். So the moment I go touch this file, it's only the change. It's called Python string, right? It is not in my staging, right? It's not in my my source controller point changes. That file is not listed. Now let me go add something. Okay. Anybody want to give a new one? New problem. So let's save it. Okay. You see that immediately the moment I clicked saving, it showed up here in my changes list. This is one of the files that has changed. Immediately it showed up here under my changes. And I don't have a staging mainly because nothing is in staging. So if I go click on click pannadhu, it opened a new folder called stage changes, and my file is showing up there. It's not showing up in the changes anymore. Got it? Okay, ma'am. Okay, now I don't want to do that, so I have to go do a unstage. Don't want to do it, so I brought it back, unstaged it.
So புரிஞ்சுதா? Okay, I think we'll end here. Any questions? Anything, questions? I can have another session if you guys want additional help on any of this on Tuesday, but only if somebody messages me and tells me that they want additional help. I'm not going to do it. So I'm not stuff like that.